katikati ya daraja. Tuko sasa katikati ya daraja. Ulete ingine. Songa tu bwana. Yalla tu space. Songa bwana. Songa. Karibu sana. Makofi. Karibu. Anakusu antes. Anasali, anashukuru Mungu. Piga makofi, asante sana. Kuongoza waamini kwa matendo. Tunakuomba anaishi kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuweze kumtumikia Bwana kwa furaha. Tuweze kupata wimbo stanza moja, tumtumikie Bwana kwa furaha, kisha tuweze kupata nafasi hapa ili tumruhusu wasikie. Nanga amebaki hapa. Ngoja asante sana, amepokelewa. Nipatie nafasi kidogo tu na simu. Asante sana Baba Askofu, Kwa njia ya kipekee wabariki wakazi wote wa Eldoret, lianzia hapa Moisprit na ienee kila mahali, ili watu wako wapate nguvu yetu. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka. Jambo la kwanza atakalofanya askofu ni kubusu msalaba. Of the community of Eldoret, given in Rome, accent. Sasa anapokezwa fimbo ya kichungaji. The cardinal is handing over the pastoral staff. Father. Na baada ya kupokezwa fimbo ya uchungaji rasmi, ataketishwa katika katedra. Officially is going to sit on the cathedral. Basi kardinali anamketisha kabisa kwenye katedra. Tushangilie wa Kristo, tushangilie, haijatosha. Na sasa kwa mambo hayo mawili ya kupokezwa fimbo ya uchungaji na kuketi kwenye katedra, yeye si askofu mteule tena, yeye ni askofu rasmi. Yeye ni askofu wa Eldoret, na kwa wakati huu maaskofu wengine watakuja kumpongeza na kumkaribisha, na wakati wanapompongeza na bendera yake rasmi, bendera ya askofu Dominic Kimengich inapeperushwa sasa. Wanakwaya wimbo unaofaa anapopongezwa na maaskofu wenzake. Piga picha tafadhali. Mapaparasi tafadhali, mnazuia watu wengi. Nitaomba ikiwezekana tuwe wachache, tukiwa kwa mbele tuiname. Wengi wangependa kuona yale yanayo.
Atakayefuata ni Inama tafadhali wakubwa. Asante sana. Asante sana. Kuimbia wimbo mpya wa kikuabudu nasi pamoja na majeshi yaliyokuwa amekaa pamoja na mtume wake katika tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba. See what privilege is very important to form a Christian family. Baptism enrolls us into not only to the degree that they participated in the sacrifice or made the sacrifice possible. Indeed, all who comes near shall be put to death. We are on the safe side of life. As we watch, take care and support. He bonded very well. Tumpigie makofi. Understand their needs. Siku asubuhi tunajulishwa wakifanya utumishi wa makao, wakifanya utumishi wa makao. Bishop, for this appointment, do whatever you can. Fanye uwezavyo kuona ya kwamba njimbo inaweza kuendelea na iendelee vizuri. Nanyi watu wa Eldoret, basi mwambieni Mungu asante na muweze kuonyesha furaha yenu mkishirikiana na huyo mchungaji wenu mpya. Are we together? Nchi ya Kenya ni nchi imebarikiwa. Maombi mingi Kenya hii sasa inatakana ielekezwe kwa viongozi wa siasa. Nafikiri hapo ndio mahali matatizo ya Kenya huanzia. Nataka kupongeza Bishop Dominic. We wish you God's blessing. Bishop Korir did a lot and we pray for you that you do a lot. Na pia tunakuomba ukiwa hapa ukiendelesha kazi ambaye Bishop Korir alikuwa anaendesha ya Amani North Rift, tuweze kuhamasisha mipaka ya Turkana na Baringo, mipaka ya Turkana na Baringo na Samburu pamoja na Elgeyo Marakwet ili iweze kunyamaza kabisa. Na ni muhimu kwa nchi nzima, hasa sisi viongozi wa siasa, kwa mjadala ambaye tunaye saa hii ya Building Bridges Initiative, tuunge hiyo daraja tulivuka jana ambaye inaunganisha watu, ili yale ambayo tunajadiliana, iwe ya kikatiba, iwe ya kura ambayo inayokuja, iwe ni jambo ambalo halileti utofauti kati yetu, lakini inatulete pamoja ili tuweze kuendelesha nchi hii. As we welcome our new bishop, we have peace in Kerio Valley and other parts of this region. We want to urge our new bishop to continue with the peace work that was started by the late Bishop Korir, and we want to assure him of our full support as the county governments of this region. We are also glad that he comes from Turkana
where we know that the three counties or the counties of Turkana, West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet, tuko na issues kidogo kidogo, na wewe najua ukishirikiana na wale viongozi wengine tutamaliza hiyo yote. Tunajua the late Bishop Korir, kazi yake kubwa kando na ile kazi mingi alifanya ilikuwa kazi ya kudumisha amani. Sisi tunataka kuambia Bishop, we want to ensure that in this region and in our diocese, that is not going to be a big job for you. We want you to focus on establishing na programs ya maendeleo katika diocese yetu, lakini kazi ya amani, tutadumisha amani katika kaunti yetu. The people of Eldoret, ujue kwamba umepata bishop ambao atawapenda na bishop ambao ako na roho. Sometimes I was just thinking when I was here that pengine Mungu angetoa roho yake kidogo na kuzambaza kwa hii hema nyuma hapa, sisi sote tupate hiyo roho ya bishop wetu Dominic. I look forward to working with you and the church even more closely to promote the continuous partnership between the state and the church in fostering and embedding national values and ethos in Kenya's national consciousness and way of life. Your Lordship, the Bishop of Eldoret, your installation is in a more cosmopolitan diocese comes at a time when the nation must come together and negotiate its nationhood. We did it in Lancaster in 1960s, leading to the Lancaster Consensus. We did it in the 1990s, then in 2008. It is time for a new consensus. We are doing it through the BBI process. In this process of renegotiation, no voice will be wrong and all will be heard. The outcome of this national endeavor is a more united, cohesive, harmonious, and a prosperous Kenya for all of us. Our Lord is the God of unity. He is the ultimate healer and unifier. In this moment, we are all called upon to follow Christ's example of forging a new path of fraternity. The church must never shy away from playing its rightful role as the consciousness of the nation and the reservoir of our most sacred values, norms, and ethics. In that regard, I call on the church to continue preaching against corruption, impunity, and other vices with even greater vigor and intensity. Today, we are celebrating an icon of virtue and service who has been a role model for many tens of thousands. In the same way he was built up into greatness by the church can create more people into the millions just like him. Let's join hands to empower our young people. The government welcomes our continued partnership with the church in the implementation of my administration's transformative agenda for Kenya. Indeed, our Big Four agenda is in itself inspired by the words and actions of our Lord Jesus Christ as seen in the gospel: to feed the hungry, to provide shelter for the homeless, to treat the sick, and to allow all who are living to live in dignity through the sweat of their brow to thrive. I wish to reassure the church and all assembled Christians gathered here today that the government shall continue to work hand in hand with the church in promoting education, healthcare, and deepening national values in our society. We are deeply appreciative of the invaluable contribution made in those areas by the church for more than a century of blessed service in Kenya, and we look forward to many more. As I conclude, I commit the soul of our departed Bishop Korir for all
that he did to the Christian faith and to the entire nation. On behalf of the Christian faithful assembled here, as well as those who are with us in spirit and in prayer across the nation and the globe, I congratulate the Reverend and the new Bishop of the Catholic Diocese of Eldoret, and I wish him the very best in the service to God and to man. It is with a joyous heart that I convey my felicitations, our prayerful blessings, and good wishes to the Bishop Dominic Kimengich. You honor a call to serve many more children of God, a call to walk a greater path in fidelity with the gospel of our Lord Jesus Christ as the new Bishop of Eldoret Diocese. This blessed occasion is the latest milestone in the remarkable journey of faith and service to the Lord of a man of God who was ordained as a priest 34 years ago on the 14th day of September, and in the year of the Lord 1963. In 2010, on elevation to the position of Auxiliary Bishop of Lodwar and Titular Bishop of Tanaramos, and in keeping with the teaching of St. Francis of Assisi, you became an instrument of peace in Lodwar, giving hope where there is despair, and made every endeavor to banish the darkness of our world with the light of our good words and actions. Kwanza nataka niungane na viongozi na Wakristo wengine wote wa kutoka jimbo letu la Eldoret kumkaribisha askofu wetu mpya hapa nyumbani, tukikuambia askofu ya kwamba sisi wote kama wakaaji wa sehemu hii, kama viongozi, tutaungana na wewe ukiwa mmoja wetu, kiongozi wa sehemu hii, katika shughuli ya maendeleo ya area hii, na tutakutegemea wewe kama daraja yetu ya maombi kwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba sote tumekubali, tuko na imani na tunamwamini Mungu atatuwezesha kwamba bonde la ufa halitakuwa tena bonde la ufa, litakuwa bonde la amani, na sote tutaunganika kuhakikisha kwamba bonde la ufa na Kenya nzima inakuwa ni mahali ambapo kila Mkenya kutoka jamii zote, tukiwa kutoka dini mbalimbali, tutaunganika kama wana wa Mungu. Maji na nini wakati tunangojea kwenda mbinguni. Na mimi nataka nikuulize na niulize kanisa lote, muzidi na kutuombea sisi tulio na majukumu haya tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu katika taifa letu. Na katika kutekeleza wajibu wetu, kusiwe na ufisadi, kusiwe na utapeli, kuwe na maono na kuwe na umoja, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele. Tunaamini ya kwamba uongozi wenye uadili, wenye maono, pasipo na ufisadi na pasipo na uongo na mambo ambayo yanawaweka Wakenya katika mirengo na mipaka, ni uongozi ambao utapeleka taifa letu mbele. Tunaomba kwenu, wakati mnaomba, muombee taifa letu, lakini zaidi mtuombee kama viongozi, ndio tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu.